Hazvina kumira mushe mugango remutemo renyika yeZimbabwe. Mnangagwa Looms cabinet reshuffle expose growing fault lines in ZANU PF. Vadiwa vatariri kusangana kwatinoita pana pechannel yenyu Magaba News pana kuigira news dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, tichingoti kana pane vatsva mukana wekusubscribe nekutena notification bell so that patinoposta news dzinenge dzichiitika unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa pana pachannel yenyu Magaba News. Zuva ranhasi tauya takabata nhau ava Mnangagwa vonzi voronga kuda kuita reshuffle yemacabinet ministers avo mushure mekunge pari kunzi pada kugumurwa vasiri kusimbisa nhau ye2030 posiyiwa vari kutsigira nhau ye2030 vari pedyo nava Mnangagwa. Chikwata chiri kusapota kuti VP Chiwenga by 2028 election vanofanira vapiwa chigaro, ndicho chechimwe vari kusangana nedambudziko rekugumurwa. Toziva kuti chiitiko ichi chakabva kuitika zvakare politburo members ayo akagumurwa vamwe vachipiwa maposition aisatarisirwa kunzi achapiwa vanhu ivavo. And also pakataurika nhau yekuti George Charamba vanova spokesperson wava Mnangagwa ainzi munhu uyu mungwarirei, ende ndipo pakubva pabuda nhau yekuti pauda kuitwa reshuffle. So chikwata chakadaro chinogona kuaffectwa zvinosanganisira George Charamba Nikimangwana. Chikwata chakadaro chinogona kuaffectwa mubato reZANU PF. Basa rinogona kupera sezvo vakawanda vachazikanwa kunzi vari kusapota VP Chiwenga here kana kuti vari kusapota vaMnangagwa. So pari kunzi pachatariswa poonekwa vari kusapota vaMnangagwa ndivo vachange vachisara mucabinet mureZimbabwe. So according to news zvekuziviswa ichitenderedzwa Newsday yanyorwawo ichizivisa pamusoro pechitiko ichi mushure mekunge vaziviswa nevakasiyana-siyana vemubato reZANU PF. According to news, Zimbabwe political temperatures once again are rising amid reports of an impending cabinet reshuffle by President Emmerson Mnangagwa, a move that appears to have deepened internal division within both the ruling party ZANU PF and the government. According to multi reports, the planned reshuffle has created unease among ministers and party heavyweight as speculation grows that the president intended to tighten his grip on key position ahead of the 2028 election, and the political atmosphere has been further charged by an alleged campaign informally doomed the 2030 agenda, which some believe is an aimed at to extend Mnangagwa's stay in office beyond the constitutionally allowed 2 terms. While the president has publicly declared his respect for constitutional term limits, the silence around the 2030 debates has fueled what spread speculation and mistrust within the party's ranks. Analysts say the situation reflects a broader strategy for control and survival inside ZANU PF as it approaches a critical political crossroads. Political scientist Dr. Masunungure has questioned that Mnangagwa faces a delicate balancing act, managing succession battle within his own campaign while maintaining a public image of stability and constitutionalism. If the president truly intends to retire in 2020, he must distance himself clearly from an attempt to extend his rule. Masunungure noted the looming reshuffles is now viewed by some insiders as a strategic exercise designed to reward loyalty and neutralize perceived rivals, especially those aligned with the Vice President Constantino Chiwenga's function. Others, however, see it as a potential opportunity to refresh the cabinet with new faces capable of tackling Zimbabwe's pressing economic and governance challenges. Amid the political maneuvering, our ordinary citizens remain anxious about the impact such internal attention could have on the country's economic
inflation, currency instability, and the unemployment continues to dominate public concern, with the critic warning that persistent functional fight may divert attention from the urgent need for reform and service delivery. Civil society groups and opposition parties have also expressed alarm over talk of constitutional amendment. The Triple C described and moved to outer term limit as a step backward for democracy, urged the government to prioritize stability and respect for constitutional order. For now, presidential spokesperson George Charamba has played down reports of turmoil, describing the speculation as routine political gossip. He, however, acknowledged that cabinet adjustment are a normal part of the government evolution. Still, the timing and scale of the reshuffle could define the political tone heading into 2028 and perhaps even shapes Mnangagwa legacy, whether it turns out to be a moment of renewal or an act of consolidation. One reality stands out: Zimbabwe's ruling party is navigating one of its most sensitive internal tests since the post-Mugabe transition. As events unfold, citizens and observers are likely will be watched closely to see whether the government next move strengthen governance or deepen the rift within Zimbabwe's political establishment. Samura Zimbabwe ndozviri kubuda ndo mashoko ari kuziviswa kunzi chikwata chava Mnangagwa choronga kuti pada kuitwa reshuffle mucabinet yavo musara vari kutsigira nhau ya2030, asi vamwewo vari muZANU-PF vari kuzviramba kuti aiwa hakuna chiitiko ichi, angori mashoko. Asi zvinhu izvi mukaona zvataurwa panenge pasisina nguva kuti pachange pachichinjwa. Ende tiri kuziva kuti kumauto zvakare vanova Valerius Banda soon by end of November vanenge vakubva kumauto, so ndopari kugadzirwa kunzi pakaitwa reshuffle position yavo mva vaiswa imomo muZANU-PF sezvakaitwa vanova vasanyatwe vakabva vaiswa as a minister of sports muRezimbabwe. So Valerius Banda in position yavachagadzirwa muZANU-PF kuti vakwane muZANU-PF, kuti vaMnangagwa vari kuda kuti vese vanga vari kumauto vavakombe kuitira kuti vasapotwe panhau ye2030. What's your take on this issue? What's your take on this news? This is Mnangagwa News, where we give you the trending news which is happening in Zimbabwe. If you are new here on our YouTube channel, kindly subscribe and also turn the notification bell with our patinoposta news dzakaita sedzatauya tikabata. You'll be the first one to see my trending news atinenge taisa.